Good day, dear colleagues. On behalf of the organizing committee, I welcome you to the ICSF 2024 conference. Today we will consider 8 reports related to the topics of green building and sustainable architecture and sustainable urban planning, cities and society. We wish you pleasant time and benefit from the participation. Let's hope there are no power outages during the conference and we can work in normal mode. And let's begin. Сьогодні в нас багато учасників, які до цього часу не приймали участі в нашій конференції, тому я трошки перейду на державну мову і поясню ті правила, які прийняті в нашій конференції. Протокольну частину я буду вести англійською мовою, а запитання і відповіді на побажанню авторів презентації і доповідей можу вести або англійською, або українською мовою. Тобто ви можете відповідати тією мовою, якою вам зручно, або державною українською, або англійською мовою. Прошу слідкувати за тим, щоб були вимкнені ваші мікрофони, тому що вже ми мали прецедент неприємний вчора, коли під час презентації дуже голосно хтось обговорював проблеми університету свого. Тому слідкуйте, будь ласка, за мікрофоном. На жаль, я в програмі Zoom не маю можливості вимикати ваші мікрофони. Це тільки на ваш розсуд. Ну, що ще? Ми повинні з вами закінчити десь до 12 години, тому я прошу всіх залишатись на місці. І бажано, щоб доповідач був з увімкненим екраном. Ну, ось таким чином. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо немає питань, ми будемо продовжувати. No question. First, we will consider the presentation that the result of joint work of scientists from the Zhytomyr Polytechnic State University, Kyiv National University on Construction and Architecture, Center of Information Analytical and Technical Support of Nuclear Power Facilities Monitoring of the National Academy of Science of Ukraine, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management. The topic of the presentation is Futures of the Functional Zoning of eSports Arenas taking into account of concepts of sustainable development of territories. Speaker Victoria Lobanchikova, excuse me. We are waiting for presentation. Wait minutes. 1 minute, please. Я сьогодні працюю один, тому будуть деякі затримки при увімкненні презентації. Прошу мене вибачити. And let's go. Colleagues, we are pleased to present the results of the research on futures of the functional zoning of esports arenas taking into account the concept of sustainable development of territories. The authors of this research are Nadia Labanchikova, Alexey Yashchenko, Victoria Labanchikova and Ludmila Markina. Скажіть, будь ласка, чи добре чути презентацію? Все добре. Дякую. Rapidly developing modern technologies provide unlimited opportunities for finding new solutions and innovations in developing Ukrainian architecture. Recently, esports, which improves and trains mental and physical skills, has gained momentum, being a mass spectacle with innovative technical aspects and information technologies. The digitalization of society and the development of information technology have led to the need for entirely new facilities, such as an esports arena. When designing and building such facilities, it's necessary to use the main provisions of sustainable development of territories based on the unity of economic, social, and environmental components of the concept to meet the modern needs of humanity and protect the interests of future generations.
an analysis of the competition procedure, requirements for technical equipment and facilities, the current state of buildings and facilities used for esports championships, and the constant growth in demand and the number of teams revealed the inadequacy of existing facilities. The volumetric and spatial structure and functional zoning solutions for existing and future esports facilities are insufficient in Ukraine and therefore require careful analysis and research as a new type of public facility. Publications and research on zoning cyber arenas exist in related fields, including information technology, computer networks, cybersecurity, and sports. Therefore, it's relevant to find new scientific solutions and constructions and architecture technologies for implementing such technologically innovative structures, considering the concept of sustainable development of territories. Therefore, the purpose of this publication is to study the peculiarities of functional zoning of esports arenas by analyzing existing esports arenas, computer clubs in the world and Ukraine, approaches to the holding and functioning of esports championships, and the needs of players and spectators to create a comfortable space and convenient functional planning, taking into account the concept of sustainable development of territories. Many countries worldwide pay attention to esports and create cyber arenas for training and competitions. An esports arena is a multifunctional building with special requirements for functional planning. The physical dimensions of such a facility and functional zoning are determined based on the location and are related to the requirements of the concept of sustainable development of territories. Boravchenko and Barmashina in their work presented a new paradigm of architectural topology, the essence of which is the use of three, alternative to traditional topologies, of the latest direction of the methodology, or forming architectural objects, namely the use of the parametric scenario method, the methodology of analyzing types of architectural environment and typological differentiation. Figure 1 presents approaches to creating a universal methodology for designing multivalent public spaces with cyclical function change. Figure 2 architectural solutions for the design of esports arena are developing quite rapidly. Particularly in Asia, the USA and Europe presents a study on identifying an esports arena's architectural components and briefly describes architectural planning. Figure 3 and 4. The following aspects should be taken into account when designing a multifunction complex with a cyber arena: location, functional content, planning, integration, safety, sustainability requirements, environmental safety. And essential aspects of the recovery is public facilities where people can develop, do their own business, work and relax, which is considered a whole life. It's worth noting that many people who have been forced to leave the territory of Ukraine and live abroad should return to Ukraine. To do this, it's necessary to create comfortable living and development conditions, considering the modern needs of young people. An analysis of the latest youth trends and preferences show the diversity of their interests, among which esports occupies a special place. Therefore, building a modern multifunction complex with a cyber arena is essential. Let us analyze the experience designing and implementing esports facilities worldwide and in Ukraine. To begin with, let us look at Blizzard Arena Los Angeles, Burbank, California, USA, which was included in the ranking of the world's best cyber arenas, the interior of which is shown in Figure 5. The arena was quite famous, but at the same time its main drawback was the small capacity of the spectators, only 450 people. Given the specifics of holding esports games, matches, and tournaments and the need to broadcast them, an essential aspect of the design is
the support area. Control rooms, sound rooms, communication rooms, server rooms, and observation rooms. In 2010, one of the first esports arenas in the world was opened in Ukraine, which became the impetus for the massive constructions of similar arenas around the planet, the interior of which is shown in Figure 5. The building of the Kyiv Sports Arena consists of entrance area, the corridor leading to the main hall, gambling shops. Commentary booth is located in the hall. A significant drawback of this arrangement is the players' needs for more sound installations. Arlington Esports Stadium, Figure 7. This is the first full-fledged esports area that meets all the needs of both gamers and spectators. It's divided into functional areas according to their purpose and includes team area, lounge area for teams, training rooms, media zone, area for communications with fans, shop area, gamer gallery, auditorium, production area, web area, zone for content creations, technical zone. Spodek Arena is an arena that serves as a hockey stadium and it's currently used for esports tournaments in Katowice. It has a capacity of 12,000 spectators, but 2017, at the Intel Extreme Masters Grand Final, it's accommodated about 170,000 spectators. The interior of the arena is shown in Figure 8. One of the most widespread cyber arenas located in Las Vegas is Esports Arena. Multi-level arena has a competitions area, a zone for daily tournaments, modern broadcast and production studios, web rooms, and telescopic seats. The arena also featured the interactive zone History of Gaming Done. It's shown in the Figure 9. This area is more than 9,000 square meters. As a result of the research, we highlight the main functional areas for the cyber arena, which are presented on slide 17. The main goals in cyberspace design and presented on slide 18. Taking into account the results of the analysis, current requirements, and identified features, 3 variants of the functional zoning scheme of the cyber arena were developed: Figure 10, Figure 11. In the future, these schemes will be used as conceptual ones. We are developing a functional zoning scheme for a sports complex with a multifunctional hall for further research to find the optimal design solution. Figure 12. Discussions. The proposed solutions are analytical and conceptual, requiring more detail. In particular, the following issues require attention: researching approaches to the functional zoning of the interior and exterior of the esports arena, development of structure and electrical solution taking into account their current level of science and technology, research of methods, algorithms, information and telecommunication, technologies in order to create modern technology, technical equipment for esports arenas for improvement, ensuring the protection of information for the proper functioning of such facilities, research of the process of developing a master plan, development of a heating and ventilation scheme with the use of modern materials, approaches, and energy-efficient energy sources, conductions, a feasibility study of optimized capital and operation cost. Conclusions. Esports has become an integral part of our lives, directly influencing the development of other industries, especially architecture. The esports complex project's main objective is to meet society's needs and provide the most comfortable conditions for competitions and leisure.
They are all prerequisites for the emergence of new divisions in architecture in the fields of esports. Having analyzed the specifics of esports competition, we can identify the following functional features. The presence of a screen, which is the basis of any cyber arena and should be located without blind spots. Given the duration of their special attention should also be paid to the player mental and physical health. One game lasts up to 12 hours. At professional competitions, players are isolated from spectators, so there is need for additional rooms or acoustic booths. To ensure the technical side of esports complex, it's necessary to equip the building with several rooms, high-speed internet, and alternative power supply. It's also necessary to consider electrical outlets and a Wi-Fi network for visitors. Thank you for your attention. Ми не чуємо. Thank you very much for your presentation. Who has a question, please? It's time for discussion. Чи є питання в учасників? Якщо нема питань, то є питання в мене. Дуже дякую за вашу роботу, дуже цікава робота, оригінальна. Не зустрічали ми досі такого підходу, новітні такі тенденції, арени для електронних ігор. Да, дійсно, в Америці, в Китаї, Тайвані є такі споруди, які досить добре себе почувають в оточуючому середовищі і користуються великою популярністю. А от щодо України, в яких містах ви пропонуєте будувати подібні центри? Тобто в доповіді прозвучало, що є щось подібне, але не досить досконале в Києві. Да? Тобто воно потребує досконалості подальшої. А от в яких регіонах, в яких містах ви пропонуєте будувати подібні центри? Будь ласка, хто буде відповідати? Будь ласка. Пані Надія, Добрий день, шановні колеги. Так, добрий день, шановні колеги. Справа в тому, що ми дійсно аналізували доволі ринок і, скажімо, архітектурне середовище, архітектурні місця для проведення кіберспортивних ігор. І хотілося б сказати, що саме в Києві була побудована перша кіберарена взагалі в світі, яка почала своє функціонування, і вона доволі гарно себе показала. Наразі у нас є багато таких маленьких арен, які функціонують в Україні. У Львові, у Харкові така кіберарена є і так далі. Цей проект, він заплановано на побудову в місті Києві якраз і передбачає побудову доволі великого такої великої будівлі, яка буде багатофункціональною, де можна буде проводити не тільки кіберігри, а взагалі проводити свій час, проводити спортивні змагання, тому що вона є мультифункціональною. Тому що ми розуміємо, що побудувати саме споруду такого великого масштабу для кіберігор наразі не є досить економічним, тому розробився цей проект є реальним на сьогодні, і він розрахований на побудову в місті Києві. Він буде включати дуже багато різних локацій всередині в себе. Орієнтовна площа забудови складає 7 гектарів. Це реальний план, який от реально зараз доводиться уже до фінального такого свого завершення і буде подаватися далі уже на розгляд. Я думаю, що Вікторія Лобанчикова ще більш розкаже про специфіку цієї споруди. Будь ласка, слухаємо, пані. Доброго дня всім. Насправді... Луна у вас іде, будь ласка, вимкніть чи телефон, щось у вас створює луну.
Коли я сіла проєктувати і зацікавилась темою кіберарени, насправді цікавим було поєднати таку велику площадь, оскільки багато потрібно врахувати багато функціональних зон. І мені прийшла в голову ідея все ж таки сумістити це все в один центр і зробити, скажімо так, місто серед міста. Тобто в моєму центрі можна проживати, можна харчуватися, займатися спортом, відвідувати зали. Також є офісні приміщення, конференц-зали, і також є арена, яка мультифункціонує для спорту, для концертів, для проведення кіберзмагань. І це все включає також рекреаційну зону озеленення та знаходиться біля води. Дякую, пані Вікторія. Дуже цікава тема і можна багато на цю тему розмовляти, але в наш час, у нас дуже жорсткий графік, тому ми будемо переходити до наступної доповіді. Дякую ще раз вам. Дякую вам. And now is the turn of our colleagues from Kryvyi Rih National University to present their report. The topic of the presentation is application of fine waste from iron and beneficiation in reinforced concrete structures with basalt plastic reinforcement. The speaker is Sergey Volkov. 1 minute, please. And let's go. Application of fine waste from iron ore beneficiation in reinforced concrete structures with basalt plastic reinforcement. Iron ore beneficiation byproducts are artificial quartz iron mineral mixtures that are fed into sludge ponds that form the so-called tailings ponds in the form of pulp. Tailings ponds occupy more and more territory every year and have a significant negative impact on the environment. At the same time, industrial waste from iron ore enrichment, the so-called tailings, is used as a fine aggregate to replace quartz and construction sand. Studies show that a 40% replacement of quartz sand with fine iron or dressing waste is optimal for the manufacture of concrete mixtures without any adverse effect on strength and durability properties. The paper considers the stress-strain state of beams in the second group of limit states made of concrete mixtures at 100% replacement of quartz sand with fine plant protection. Today, there are about 465 tailing dumps in Ukraine, which contain more than 6 billion tons of waste from various industries and, occupying large areas, over 7,600 hectares in Kryvyi Rih alone, have a significant negative impact on the environment. Flooding of adjacent territories, groundwater pollution, acting as a powerful source due to the drying of the upper part of the beaches. At the same time, according to the State Statistics Service of Ukraine, the volume of iron ore enrichment is not sustainable and increases every year, which leads to an even greater accumulation of industrial waste in tailings ponds. At the same time, industrial waste from iron ore beneficiation, the so-called tailings, is used as a secondary raw option of construction materials. In construction mortars, as fine aggregates in heavy and extra heavy concrete, for the construction of artificial foundations for roads, buildings, structures, backfills, in the production of concrete mixtures, it is plant protection products waste that is a full-fledged alternative to quartz sand, which is a versatile natural material used in various industries, glass, chemical, including for filtration, construction, concrete mixtures, plaster, etc., and metallurgy, molding sands for metal casting. According to open sources of construction sand production in the country, construction sand production, according to the State Statistics Service of Ukraine, almost doubled in 2021 compared to 2014 and amounted to 19.2 million tons. It should be noted that the extraction of construction sand from natural deposits in the floodplains of rivers and lakes leads to changes in the bottom landscape, which forms the soak where aquatic life lacks oxygen and water quality is significantly reduced, soil erosion and salinization of aquifer. The experimental test program provided for the manufacture of 6 series of prototypes of concrete reinforced beams, 3 beams in each series. In accordance with the current requirements, the prototypes of all series were reinforced. The reinforcement of the specimens was intended to achieve the destruction of the beams of the control series due to the destruction of the stretched reinforcement. To allow comparison of test results, the percentage of reinforcement of beam sections of all series and the concrete class were assumed to be the same for specimens of all series. The BM series, made of concrete on quartz sand, was taken as the control series. For the reinforcement of the specimens, metal A400 and basalt plastic BFRP reinforcement, provided by the manufacturer of composite reinforcement, Techno Basalt Invest LLC, Ukraine, was used. The mechanical characteristics of the reinforcement are shown in Table 2. For concreting,
Concrete of class C25/30 was used at a concrete mixing plant. Beams of the BM, BB, and BMB series were made of concrete mixed with quartz sand as a fine aggregate, and beams of the BMD, BBD, and BMBD series were made of concrete with 100% replacement of quartz sand with small plant protection products waste. The latter is a fractionated quartz iron mineral mixture with a density of 100 to 1,600 kg/m3. The composition of concrete mixtures is shown in Table 2. Based on the results of the experimental tests of the beams, Table 3 shows the information on the cracking forces of the beams. The results obtained, summarized in Table 3, indicate that the moment of cracking in the beams of the BBD and BMBD series occurred at a load that was 21.9% and 25.0% higher than that of the BB and BMB series, and in the BMD series beams -12.6% lower than that of the BM series. The moment of cracking for beams of the BB and BBD series occurred at more than half the load compared to the control series of BM. Fig. 3-5 shows the graphs of the load, crack opening width dependence separately for the series with the same reinforcement. The tendency to increase the width of the normal crack opening of beams under load made of concrete on fine plant protection products waste shows almost comparable results with the series of beams made of concrete on quartz sand. The overall performance of the beams of all series under dependence on the type of reinforcement used in the tensile zone. Beams reinforced with metal, BM, and BMD series, showed typical performance as for beams with traditional reinforcement. The first normal cracks appeared in the pure bending zone at a load of 0.3 to 0.4 of the destructive load. Further increase of the load led to the appearance of new normal cracks and thus, for the BM and BMD beam series, the width of the crack opening at 5.0 T and 7.0 T is the same, and in other cases the difference ranges from -20.0% to 23.5%. The beginning of reinforcement yield was recorded at a load of 0.9 of the destructive load, which caused the destruction of the beams with the compression of the concrete. The beams with basalt plastic reinforcement of the BB and BBD series showed the largest values of the width of normal cracks, which is explained by the lower elastic modulus of the BFRP reinforcement itself. At a level of 0.1 to 0.2 of the destructive load, the first normal cracks appeared, and at the destructive load of 0.5 to 0.6 began to appear. A uniform location of cracks was noted, with a step of 100 to 150 mm, along the length of the beam. Figure 4 shows an almost linear dependence of the increase in the values of the width of normal cracks with increasing load, which is typical for beams with composite reinforcement due to the lack of yield properties of the latter. The crack opening widths of the BBD series values compared to the BB series beams at all stages of loading, and the difference ranged from -47.1% to -11.5%. The destruction of the beams occurred due to the crushing of the concrete of the compressed zone. No rupture or slippage of the BFRP reinforcement rod. The development of normal cracks in beams with hybrid, metal, and basalt plastic reinforcement of the BMB and BMBD series can be divided into two stages, before and after the onset of metal reinforcement yielding. At a level of 0.2 to 0.3 of the destructive load, the first normal cracks began to appear. Up to a level of 0.4, the destructive load, the performance of the beams was similar to the BM and BMD series beams, which is explained by the predominant influence of metal reinforcement. After the appearance of reinforcement fluidity, basalt plastic reinforcement begins to exert the main resistance to load. The behavior of the beams becomes similar to that of the BB and BBD series. The number and width of cracks in destruction of the beams occurred due to the compression of the concrete of the compressed zone with the simultaneous complete or partial rupture of the BFRP reinforcement fiber. For further analysis of the obtained values of the widths of the normal crack opening of the experimental beams and the limit values according to current standards, Table 4 was compiled. The values of the width of the normal crack opening of the experimental beams given in Table 4 indicate that BMD series beams have the same value of normal crack opening width as the control BM series beams, 0 mm, and do not exceed the maximum permissible value of 0.3 mm. Beams of the BBD series reinforced with basalt plastic reinforcement showed a larger value of the width of normal crack opening by 11.5% than the BB series, and exceeded the maximum permissible value by 93%. Beams with hybrid reinforcement of the BMBD series showed the width of normal crack opening than the BMD series, by 7.9%, and exceeded the maximum permissible width by 16.7%. It should be noted that at a level of 60% of the destructive load, beams with hybrid reinforcement of the BMBD series had a normal crack opening width less than the maximum. Summary: studies of the use of small plant protection products waste in concrete mixtures for the manufacture of reinforced concrete structures show the following. There is no systematic control of annual volumes of plant protection products waste. Utilization: plant protection products waste has a chemically unstable and heterogeneous
particle size distribution at each individual enterprise and research. The time period between experimental studies and publication of regulatory documents can be more than 10 years, which slows down scientific and technological progress. Beams made of concrete on fine plant protection products waste showed comparable development of normal cracks with beams made of concrete on quartz sand under load. Beams of BM and BMD series showed the same value width, 0.9 mm, and beams of BMBD series, even less than the BMD series by 7.9%. At 70% of the destructive load, beams of BM and BMD series do not exceed the maximum permissible width of the normal crack opening, and beams of BMBD series do not exceed the maximum permissible width of 60%. There are no precautions regarding the use of concrete mixtures with 100% replacement of quartz sand with small waste of plant protection products for the structures working in bending with metal, basalt plastic reinforcement and hybrid reinforcement with metal and basalt plastic reinforcement at the same time. The crack opening widths for all cases of reinforcement have similar values, regardless of the concrete composition. The difference does not exceed 11%, which is within the calculation error for this. Thank you very much for your presentation. Реально ваша робота дуже корисна, особливо для крупних промислових центрів, таких як Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Тобто в вашій роботі розглядається можливість одночасно використання і базальтової арматури, і відходів гірничо-збагачувальних комбінатів. А в мене ось таке питання виникло. Може, в когось є питання з присутніх, тому що я перехопив на себе ініціативу. Будь ласка, якщо є питання. Якщо нема, то я задам питання. Чому ось в ваших випробуваннях ви зразу взяли 100% дрібних відходів виробництва? Чому не спробували різну кількість? Можливо, це показало б якісь додаткові результати. Хто буде відповідати, будь ласка? Пане Сергію? Не чують вас, не чують вас. Не чуть. Не чуть. Може, пане Максиму відповість? Треба ввімкнути мікрофон. 1, 2, чутно. О, тепер чуть, будь ласка. Тепер чутно, так, ну бувають інколи проблеми з мікрофоном. Сергій Іванович, я буду відповідати на запитання. Дякую, по-перше, за можливість прийняти участь в такій конференції. Дякую організаторам за такий високий рівень конференції. Так, і щодо вашого питання, чому саме заміна 100% була відходів збагачення залізних руд будівельного піску? Дивіться, це рішення було прийнято у зв'язку з тим, щоб зменшити чинники, що можуть спричинити отримання розрізнених експериментальних даних під час випробувань, які можуть бути спричинені наступними факторами. Це перше, нерівномірним розподілом дрібних заповнювачів, кварцового піску та дрібних відходів ЗЗР в об'ємі опалубки під час бетонування балок. Ну, тобто, якщо б не застосовували якусь там відсоткове співвідношення, там 30% піску і 70% дрібних відходів. Наступним чинником це можливі виникнення додаткових напружень між зернами різних дрібних заповнювачів бетонної суміші, що може вплинути на роботу конструкцій під навантаженням. Тобто спричинені тим, що дрібні відходи збагачення залізних руд є незв'язним матеріалом, що складається із гостропутних шорстких зерен, штучної кварцево-залізистої мінеральної суміші, менш однорідної в порівнянні з кварцевим піском, і за гранулометричним, і за хімічним складом. Тому ми хотіли нівелювати ці чинники, що могли б вплинути на показники датчиків наших. Зрозуміло, дякую. А ви використовували ці суміші, ви якимось чином робили фракціонування цього заповнювача мілкового? Тобто, чи відсікались ви зовсім, відсікали ви пильовидні фракції? Так, ми брали саме дрібні відходи, ну, саме дрібну фракцію, яка необхідна для виготовлення бетонної суміші. Ну, тобто нормована від там, до 5 там, до... І в мене ще одне питання, вибачте. Ви використовували гібридне армування, тобто ви армували одночасно і металевою арматурою, і базальтопластиковою арматурою. А яку відстань між стрижнями ви використовували при цьому?
Дивіться, сумісна робота металевої та базальтової арматури в розтягнутій зоні перерізу була забезпечена наступним чином. Перше, це стержні металевої та базальтової арматури були розташовані попарно без зазору, що дозволяє нам це робити ДСТУ НБВ 26185, тобто відстані не було. Як вони були між собою з'єднані? Розташування обох стрижнів передбачено паралельно розтягнутій грані перерізу балки для одночасного сприйняття розтягуючого напруження. І друге, з'єднання стрижнів по довжині. По довжині було виконано в'язальною проволокою для забезпечення проєктного розташування арматурного каркасу в опалубці під час бетонування. Згідно вимог розділу, також ДСТУ НБВ 26185. Ну, таким Дякую. чином, тобто без Дякую, зазорів. дякую, пане Сергію. Дякую. We must moving forward. The next report is from our colleagues from Vladimir Dali, East Ukrainian National University. The topic of the report is the use of the FEM technology, FEM technology, in the analysis of the stability of the design concept of a residential building. Flower of life in condition of explosive loads. Presented by Олег Черних. Дивимось презентацію. Let's go. The headline of the article is the use of finite element method technology in the analysis of the stability of the design concept of a residential building, flower of life. Вам чуть презентацію? Мені здається, трохи тихо, ні? Нормально? Продовжуємо, вибачте. In conditions of explosive loads. The article is written by Oleg Chernych, Valery Sokolenko, Konstantin Sokolenko, and Mikita Satkovsky. Aggressive neighbors are not chosen. Our country has been living and fighting against the aggressive influences of its northern neighbor for a long time. There is a process of constant destruction of buildings and structures. In many cases, the damage to civilian objects is of a progressive nature. For example, the state of buildings in the cities of Borodyanka and Severodonetsk. In order to restore the affected regions of Ukraine, it is necessary to start developing new conceptual approaches in the field of construction, in particular in the construction of residential buildings with increased resistance to progressive destructions that can be provoked by explosive impacts. The emergence of the topic of progressive collapse is associated with a number of tragic events, which have in common the factor of disproportionality between the emergency event and the amount of final damage. The accumulated experience in the form of destruction of buildings and structures during the war, when civilian construction objects are subjected to systematic shelling and brought to the stage of final destruction, panel houses from a domestic gas explosions and single terrorist explosion is quite different from the experience of progressive destruction. The rear support software package implements the progressive destruction system, which meets the existing recommendation for modeling the behavior of structures of buildings in the event of emergency impacts that cause localized destruction of individual supports. Involvement of centuries of historical experience in construction can lead architects and engineers to create reliable structures. The proposed conceptual model of a monolithic reinforced concrete building is characterized by increased rigidity compared to the most common monolithic buildings with a free layout, especially panel buildings. However, safety requires additional cost. In the software preprocessor, a finite element model with applied loads was created based on the B model of the building. The basis for the volumetric spatial scheme of the building is the principle of double walls. That is, the creation of living quarters is located behind at least two load-bearing reinforced concrete walls. The load-bearing elements of the building are round-shaped reinforced concrete walls inscribed in a circle and arranged in such a way that they intersect each other. The calculation of the residential building model was performed in a non-linear formulation in a step-by-step mode, taking into account the real diagrams of concrete and reinforcement in the montage system of the rear support software package for static loads. 4 finite element models of the building were analyzed, 1 original model without damage, and 3 models with the most stressed elements sequentially dismantled.
The creation of new models was completed after reaching the stage of destruction of the finite elements, it is, after the start of the progressive destruction process. The main results of the calculations are shown in Table 1. As a result of the modeling of the stress-strain state of building structures for monolithic reinforced concrete residential block under shelling using finite element method technology in a nonlinear formulation, it was found that the proposed conceptual model of the building allows avoiding progressive destruction even in the process of successive shell hits to the most stressed areas of the bearing structure. The analysis of the results of finite element model calculation shows the following. The proposed volumetric spatial scheme of the building allows avoiding progressive destruction of the building as a whole, even with the sequential destruction of 3 load-bearing walls. We have the opportunity to ensure the safety of the inhabitants of such residential building in the event of repeated hostilities with artillery shelling. Of course, residential buildings of this type are more expensive than modern ones. 2 floors for bomb shelter, double and triple protective external reinforced concrete walls, increased consumption of reinforcement and concrete. But we already have practical, numerous and quite tragic experience of the destruction of our city and towns. Therefore, we consider it appropriate to reduce such construction at least when rebuilding border towns to ensure the safety possible accommodation. This type of construction, unfortunately, will be relevant for quite some time. The period of successful implementation of the billboard in the Scandinavian countries took 50 years, and there is no hope that there will not be a next invasion. Therefore, it is necessary to rebuild reliable residential buildings to ensure their resistance to progressive destruction. Thank you so much for your interest and attention. Дякую за вашу презентацію. Прохання наступного разу трохи більш голосніше озвучувати презентацію, тому що я вімкнув гучність на всі повзунки в мене вгорі, але дуже тихо. Але нічого. Я наскільки розумію, ви розробили новий підхід до конструювання будівель для того, щоб забезпечити їхню стійкість в умовах військових дій, при руйнуванні окремих частин. Ми є всі свідками того, як руйнуються наші будинки. В нашому місті це буквально 5-6 будинків, в які попадали ракети, і буквально цілі під'їзди обвалювались, і люди гинули. Це дуже страшно. Ваша концепція дуже цікава, і вона точно так, як американці після 11 вересня розробили нову концепцію будівництва хмарочосів, також ви розробили нову концепцію, будівництва житлових будинків відносно малої поверховості. І саме головне, що ви перевірили роботу цієї конструкції в ПК «Ліра». Так. Бо ПК «Ліра» дає дуже великі можливості в цьому плані. Ми студентам викладаємо ПК «Ліра», ПК «Скат», вони навчаються цьому, а тут ви виходите на рівень розрахунку прогресуючого руйнування. Тобто «Ліра» весь час розробляє нові форми, нові методи розрахунку. Ось їхня фішка така: прогресуюче руйнування ПК «Ліра Сапер». Може ви нам трохи розкажете про ці нові можливості в плані вашої розробки, будь ласка? Дякую за запитання. В основу цієї роботи було покладено принцип подвійних стін, так називаємо. У нас дуже зараз актуальна тема, тому що ми не розраховували на таку дикість обстрілів, тому приходиться формувати нову схему будівель. Тобто панельні схеми, вони гарні з економічної точки зору. Тобто ми можемо швидко збудувати, вирішити питання житлової проблеми, але коли ми стикаємося з таким систематичним обстрілом, буквально з однієї стоянки у нас руйнують пострілами, то нам потрібно, щоб, як мінімум, форпости у нас були по границі. Тому що, що ми бачимо в останній час, треба десь на границі мати таке жилищні будинки, щоб можна було, як мінімум, військовим зберегти життя
і сохранити нашу територію. Поэтому тут закладено принцип, як вже сказав, подвійних стін. Тобто, якомога більше жорсткість, і ми виконували експериментальний іспит, тобто числовий, да? Значить, на 4 стадіях ми спочатку одну будівлю, ідеальний варіант, і потім проводили експеримент по демонтажу найбільш навантажених елементів в напрямку, допустимо, умовного пострілу. І дійшли до критичного стану, коли у нас починається руйнування елементів, тобто попередній стан. Це не означає, що ця будівля буде руйнуватися в цілому. Це просто теоретично визначений граничний стан. Значить, у нас є 2 варіанти розрахунку в лірі Сапер прогресуючого руйнування. Це квазистатичний метод прямого інтегрування рівнянь руху у часі в лінійній та нелінійній постановці. При цьому використовується система монтаж для отримання коректного напружено деформованого стану конструкції на момент часу перед відмовою елемента. І наступним автоматичним прикладанням обчислених реакцій від виділеного елемента з протилежним знаком обов'язково, з рахуванням заданого коефіцієнту динамічності. Ну, тут коефіцієнт динамічності це потрібно обґрунтовувати. Він може бути у нас як більше одиниці, так і до 2, і 3. Значить, це вже треба обґрунтовувати теоретично. І другий спосіб, який динамічний метод прямого інтегрування рівнянь руху у часі, також в лінійній та нелінійній постановках. Розрахунок можна виконувати з рахуванням історії навантаження зведення, завершальною стадією якого є автоматична генерація і прикладання імпульсного навантаження в указаний проміжок часу. Надає можливість цей спосіб враховувати ефекти демпфування, і результатом розрахунку є обчислені зусилля в усіх елементах схеми. От. В даній роботі ми використовували другий спосіб, динамічний метод. Дякую за запитання. Так, а в мене ще тоді питання. Зусилля ви прикладали, імпульсні оці зусилля, ви прикладали зовнішні чи всередині будинку? В даному випадку технологія підрозумовує, що у нас буде задана схема демонтажа з указаннями елементів, і програма у процесорі прогресуючого навантаження, вона автоматично прикладує динамічні зусилля від процесу демонтажа. Тобто, по першому способу ми повинні самі поставити до зусилля, яке було, допустимо, в колоні, да, з обратним знаком, а по-другому вона автоматично прикладує і в динаміки часу інтегрує. Тут важливо вказати коректно терміни, тобто час відмови, це орієнтовно 1/10 від періоду коливань в напрямку відмови елемента, і також час інтегрування, щоб ми ж захватили цей проміжок часу, і також крок, щоб у нас був не дуже замалий і не дуже великий, тому що якщо ми візьмемо великий крок, ми пропустимо стадію, важливу стадію при вчитуванні кінетичної енергії. А чому саме такий період часу відмови ви вибрали? Це десь рекомендовано, чи це ваш досвід? Так. Справа в тому, що метод прогресуючого руйнування, він виник у нас у Франції в 70-х роках минулого століття. Там у нас був одиничний вибух газу в квартирі в панельному будинку, і це спричинило обвалення цього під'їзду. Ну, але ж ми стикаємося з ситуацією, коли у нас систематично просто б'ють в будинки, тому тут у нас потрібно враховувати те, що у нас може бути не одиничне руйнування, а систематичне. Тому якомога більше треба буде нам повищати жорсткість. Це, звісно, буде дороге будівництво, але ми вимушені. Життя дорожче. Пані Надія, будь ласка, ваше питання, ви давно тримаєте. Thank you very much. I think that your research is very important today. But
Сергій Іванович уже задав декілька питань, які я теж хотіла уточнити відносно точок попадання, можна так сказати. І я ще хотіла дізнатися, чи проводили ви дослідження відновлення, можливості відновлення цих будівель і в який час це можна буде зробити? Тому що я розумію, що наразі ви досліджуєте тільки наскільки там систематичне влучання. А чи досліджували ви питання швидкого відновлення цієї будівлі, і чи це взагалі реально? Тому що давайте ми знаходимося в такій ситуації, що це дуже важливо, і відбудова теж повинна бути швидкою. Просто чи проводилось таке дослідження, що ви по цьому скажете, наскільки вони будуть кращі по відновленню до тих будівель, які ми зараз маємо? Дякую. Ну, ця тема на цю тему надихнуло мені випадок з будівлею, пам'ятаєте, багатоповерхівка на проспекті Лобановського в Києві. Буквально в перший день у нас влучила ракета. І ця будівля, я маю можливість тепер, тому що переміщені ж ми, мав можливість дивитися і за процесом відновлення, да? І наочно можна сказати, що монолітні залізобетонні споруди, тобто не наборні у нас панельні, да? А монолітні буквально, вони мають шанс вціліти, тому що в нас проходить процес перерозподілу зусиль. І відновлення, тут у нас два питання. Якщо ми говоримо про відновлення зруйнованої будівлі, то ми маємо можливість в той же Лірі, Скаді, в відповідних програмних продуктах, закласти в Лірі точно є така процедура, як задане армування. Тобто ми вийдемо на об'єкт, виберемо всі необхідні нам показники міцності, бетону, характеристики, арматури, які у нас є на момент руйнування. Оцінити несучу здатність і оцінити те, що нам пропонують після реконструкції, які будуть навантаження, і виконати проєкт реконструкції здання, будівлі і прийняти рішення по відбудові. Але є питання, коли у нас нема чого відновлювати. Понятно, що у нас в Бородянку там, мабуть, панельні будівлі. Ми будемо піддавати ризику життя людей після відновлення. Тому краще, мабуть, зробити на зекономлені гроші від сусідів. Ми зробимо квіточку. Ми її закрили. Thank you very much for your answers. We must move forward. The floor for the presentation provided. Thank you very much. The floor for the presentation provided to Valery Sokolenko with the report "Problems of the methodology for developing urban planning solution for the development of sited in the reoccupied territories of eastern Ukraine." From Vladimir Dali East Ukrainian National University and Vinnytsia National Technical University. Please. The headline of the article is Problems of Developing Urban Planning Solutions for the Restoration of the Occupied Cities in Eastern Ukraine. The article is written by Konstantin Sokolenko, Valery Sokolenko, Tali Shvets, and Oleg Chernych. The study analyzes Вам чуть презентацію? Чуть, да? the problems of urban recovery in Ukraine after the end of the war. It analyzes the procedures and timelines for the development of urban planning documentation at the local level, considers the problems of strategic planning and updating urban plans in the changed environment. The necessity of updating the urban planning strategy in the context of the restoration of the deoccupied cities is determined. It is proposed to implement the mechanism of territorial development management through updating urban planning documentation as one of the means of such management. The development of urban planning documentation in modern conditions is significantly complicated. The principle of object-based reconstruction, concentration of efforts exclusively on solving current problems, carries risk of deterioration of the urban planning situation in the format of an uncontrolled crisis. It is necessary to develop models and strategies for integrated territorial development based on the principles of advanced reconstruction. The war has been going on for over 2 years, and every day of fighting increases the scale of destruction. For some cities, recovery cannot be mechanical replacement of what has been destroyed. Unfortunately, the scale of destruction can radically change the future of some cities. Destroyed cities and towns have lost their functions and form. Businesses,
The residential buildings, engineering networks, and infrastructure have been destroyed, and human potential has been lost. For urbanized areas with high population density, the scale of the problem is complicated by the degradation of certain clusters, transport hubs, and infrastructure facilities. In any case, an up-to-date and correct justification of needs, resources of all types, and recovery potential is required. Urban planning documentation can serve as a basis for determining real needs, prospective trends, and tasks of development and reconstruction. The problem is the complexity and time required to develop urban planning documentation, and the needs to take into account the region, oblast, community level. There are regulatory and legislative gaps that complicate the process of developing urban planning documentation. At the moment, there are cities for which urban planning documentation has either been lost or has become irrelevant. Restoration and reconstruction require reasonable solutions. Urban planning tests within the framework of approved urban planning documentation. General plans of cities in the Soviet Union were subordinated to the needs of the socialist economy, with the needs of industry being the main ones. Social development and the organization of living space were secondary. Along with progressive urban planning solutions, many problems were accumulated in the areas of housing construction, industrial development, and environmental pollution. The collapse of the Soviet Union as a socialist economy led to urgent problems with the modernization of urban master plans. The economic crisis, a long period of improvement and creation of modern legislation in the field of urban planning, contributed to the slowdown in the process of updating urban planning documentation. There has been a significant escalation of urban planning problems for post-socialistic cities in industrial regions, especially for single industry towns. The Donbas region has become an area where such problems are epitomized. A common problem is the outdated master plans of cities and the lack of a balanced regional development policy. For example, in 2014-2021, the cities that form the Lysychansk-Fotonetsk agglomeration existed and developed in fact separately, without taking into account the benefits and needs of the agglomeration. The war that began in 2022 changed the paradigm of existence. Although hostilities are still ongoing and may drag on indefinitely, certain categories of territories can be distinguished by the length of time they have been under occupation. This factor has a significant impact on the nature of changes to urban planning documentation. The population of the deoccupied territories acts both as a consumer and an object of transformation, and as a driving force capable of shaping socially significant functions of places of living. The study establishes a relationship between the conditions of revival, the scale of urban preservation, and the factors of revival, the able-bodied population. A hypothesis is formulated: there is not enough human resource to restore the previous population of the Lugansk and Donetsk oblasts. The region is not able to support the excess population, and reverse reurbanization is unlikely. The model for the formation of urban development subjects is presented in Table 1. The subjectivity of certain categories of the population is detailed depending on the inherent types of activities, factors, and conditions that affect subjectivity. The subjects that form a separate group are motivated by different factors of urban development. For the category of population subjectivity, the main factors are safety and attractiveness. For business, the dominant factors are safety, attractiveness, adaptability, and accessibility. For the Lysychansk-Fotonetsk agglomeration, the situation is negative. The scale of destruction is significant, and in some categories reaches 50% or more. An active part of the population has fled. It is quite difficult to develop a strategy and program of urban development that would contain optimistic parameters. The most likely scenario is that the urban planning situation in the region will not be restored, but rather preserved. Given the decline of the urban planning base and population decline, it is advisable to preserve developed urban centers with the prospect of sustainable development. Given the uncertainty of the initial conditions, it is necessary to develop an urban planning justification that considers positive, negative, and intermediate options for the prospects of individual territorial entities and cities. It is necessary to identify potential growth points of the urban environment. An important task is to predict the population of cities for the first period after the occupation. A quick analysis of the surviving buildings and housing stock is an urgent task. Restoration of normal urban activities and the reproduction of key urban functions will help to absorb the active part of the population.
In the short term, cities that offer more attractiveness and convenience will have an advantage. The comprehensive restoration and reconstruction of the occupied territories and destroyed cities should be based on the principles of safety and security, accessibility, autonomy, adaptability, attractiveness, environmental friendliness, and environmental reconstruction. Functional matrix of the possibility of updating urban planning documentation for a number of cities in Donbas has been developed, depending on the degree of destruction of their spatial form and function, engineering networks, the presence of preserved local authorities, institutions, and the relevance of the existing master plan. The procedure for developing urban planning documentation at the local level is quite lengthy and involves a series of steps. The development of urban planning documentation, updating and amending it, is carried out in 3 organizational stages: preparatory, main, and final. These stages can take up to 3 years to complete, which is a very long period and a waste of time. For the occupied cities that have suffered significant damage, the task of developing a de facto new master plan for the settlement or amending the existing urban planning documentation is required. The list of initial data for the development of a comprehensive plan, as well as its integral components, master plans of settlements and detailed plans of territories, contains 30 items, some of which cannot be determined correctly for destroyed and occupied cities without taking into account the circumstances and consequences of the war and the occupation. Some cities are making attempts to develop recovery programs and strategies. A positive example is a program for the comprehensive reconstruction of the territory of the Severodonetsk city territorial community. The city's civil-military administration has retained the management team and partially the structure of the municipal services. At the same time, there are some critical remarks to the program related to the incorrect formulation of urban planning tasks. There is no analysis of the lost functions of the city, no assessment of the possibility of their restoration in terms of the retained potential and resources. The disadvantage of the program is its internal focus, without taking into account the development needs and the role of the city within the agglomeration. The option of object reconstruction is being implemented, with all possible negative consequences. All cities of the agglomeration face the problem of the lack of updated urban planning documentation. In conclusion, the following can be stated. Master plans for Ukrainian cities have accumulated many structural problems. A common problem is the outdated nature of urban planning documentation. The war has led to a situation where the involuntary nature of the accumulation of urban planning problems and contradictions is complemented by cases of sudden catastrophic changes. A gap is forming between the proven methods of improving urban planning documentation and the urgent needs to restore destroyed cities. In order to speed up the development of urban planning documentation, a classification of territories has been developed based on the criterion of the duration of stay under occupation. The subjectivity factor is important for sustainable urban development. The development of urban planning documentation in modern conditions is significantly complicated. The principle of object-based reconstruction, focusing efforts on the restoration of one city, will not be a catalyst for the revival of the region as a whole, and will not contribute to the economic development. Thank you so much for your interest and attention. Thank you very much for your presentation. Ми вже третій рік розглядаємо тему відновлення деокупованих територій. На жаль, ця тема залишається бути актуальною. Безумовно, це дуже важлива тема в наш час. І в мене таке питання до авторів. Хто буде відповідати? Доброго дня. Якщо дозволите, Валерій Соколенко. Чути мене? В вашій доповіді ви представили модель формування суб'єктів містобудування міста, містобудівного розвитку наших міст деокупованих. І от які самі висновки чи припущення дозволили отримати ця модель? Що ми будемо робити з тими містами, які повністю розрушені росіянами? Ну, на жаль, аналіз свідчить, що ситуація складається у негативному ключі. Ресурсний потенціал, ну, на нашу думку, частково вичерпано, оскільки, скажімо, такі катастрофи, як Перша світова війна і Друга світова війна, там же рішення було отримане за рахунок експлуатації села як такого. Урбанізація, переток сільського населення до міста, адміністративний ресурс, він оці проблеми дозволив закрити.
В наших умовах, скажімо так, ну нема адміністративного примусу, нема того ресурсу, котрий би дозволив масі людей перемістити на території або у зруйновані міста. Тобто виникає питання, яким чином треба аналізувати, які групи, які суб'єкти населення здатні проявлять бажання та можливість відновлювати населені пункти. І тоді стоїть питання вже не стимулювання, а мотивації. Оскільки існує загроза виникнення так званого іржавого поясу, як це було в Америці, або, скажімо, певного запустіння регіону, коли люди відмовляться туди повертатися. Наразі ми бачимо цю ситуацію на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях. Виїхало, мабуть, за різними оцінками 2/3 населення. Тобто люди продемонстрували суб'єктність. Повернеться адміністрація, повернеться частка бюджетних установ. Якщо не буде забезпечено все інше, бізнес, містоутворюючі підприємства, молодь обов'язково, і всі ті інші функції, котрі надає місто, освіта, охорона здоров'я, все таке інше. На жаль, перспективи відновлення таких міст будуть негативними, на нашу думку. Тобто треба вже зараз продумувати можливості, оскільки є сподівання на грошову допомогу, скажімо так, міжнародної спільноти. Але ж зараз гроші не вирішують. Вирішує людський потенціал, людська якість. Поки що це є проблема, на нашу точку зору. Дякую, пане Валерію. Пані Мар'яне, я бачу вашу підняту руку, але, на жаль, в нас час. Якщо ви задасте дуже коротке питання, 1 хвилинку і 1 хвилинку. Я більше підійду до цього питання як економіст, тому що ви продемонстрували, що у вас є така спадна тенденція, це для України, для регіонів, це є старіння населення. Мене цікавить питання для відбудови прифронтових міст, чи враховується ця тенденція щодо старіння населення і з того, звідки взяти цю молодь. І друге, це питання безпеки, тому що ці міста, вони будуть і далі прикордонними для країни-агресора, і наскільки, скажімо, може гарантуватися система безпечного проживання населення в цих містах для його повернення. Дякую. Якщо дуже коротко, у доповіді про це саме йдеться мова, в тому числі і про фактор безпеки. Але ж я б ваше ще питання доповнив, яким чином, окрім старіння населення, там ще й деградація промислової бази, індустріального укладу. Тобто виключно пошук точок зростання, пошук точок економічного зростання, щоб хоча б на початковому етапі стабілізувати ситуацію, а потім вести вже мову про розвиток, про сталий розвиток. І тут якраз пошук економічних чинників, ресурсних чинників і людського фактору, людських чинників. І тільки синергія може дати позитивний результат. Це моя така думка. Дякую, пане Валерію. Time to move to the next report. Дякую. This is a presentation by our colleagues from Kyiv National University of Construction and Architecture. The topic of the presentation is sustainable development of the Pirnovo community in the Kyiv region, problems and perspectives, and speaker Marta Міхіденко. Я вірно сказав? Дякую. 1 хвилиночку, я зараз увімкну презентацію і дивимось. Let's go. Dear participants of the conference, I'm glad to present the results of our study on the topic of sustainable development of the Pirnovo community in the Kyiv region, problems and perspectives, conducted by researchers Marta Mikidenko, Nadia Shebek, Viktor Tmokhin, and Alexander Olkhovets from the Kyiv National University of Construction and Architecture. We would like to focus on the following issues: the basic approaches that the research leans on, the main research questions and formulation of the addressed problem, the urgency of the problem addressed in the research, results of the research and their verification, potential threats and further research perspectives, proposed solutions and ways of their potential implementation.
This study is based upon the following framework of scientific approaches, methods, and documents: ecological system approach, cluster approach, 3 dimensions concept. We use such methods as historical analysis and field survey. Defining the goals of our research, we relied upon such international instruments as the UN 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals, as well as the Sustainable Development Strategy for Ukraine by 2030. The research addresses such essential questions and increasing the stability of settlements, preserving the lives and health of their residents, and saving critical infrastructure. It aims to define and offer solution to acute problems of the Pirnovo territorial community and their rural population located in the suburbs of Kiev. Those acute problems are, first of all, devastating impact of war and military escalation, stagnation of social infrastructure modernization, stagnation of local production expansion and local cultural development, seasonal fluctuation in population and lack of jobs, chaotic development and settlements, destruction of reserved natural areas, and an insufficient waste sorting and recycling system. However, the area has a favorable location and has significant recreational potential. The urgency of the problem lies in the recent tendencies towards sustainable development and the creation of new administrative communities that need to master modern challenges and meet the requirements of the worldwide trend for sustainability. These new communities face the necessity to find new ways to organize the architectural environment to achieve sufficient functional planning of rural areas in the suburbs of the largest cities, which is due to urban planning aspects of the functioning of the territories. We need to find ways of preservation and creation of an attractive environment for living and working in rural areas, along with raising the life standard of rural residents and the country as such. Remastering the plans of rural areas will help to attract young people and highly qualified personnel to the rural settlements. We used the SWOT analysis to define the challenges that the Pirnovo community has to face nowadays and to determine which new leads to pursue. The structural logical modeling allowed to develop a set of operational tasks that will lead to the achievement of the strategic goals. The model is based on 5 resource-oriented subsystems: population, infrastructure, production, nature, and heritage. The methods of spatial territorial modeling, project planning modeling, and experimental design were used to create structural conceptual modeling schemes, and they offer satisfactory solution in terms of spatial reorganization, compactness, and local connectivity of settlements that belong to the Pirnovo community. The next step was to work with the model of sustainable development of the Pirnovo community. The main functional areas include residential, production or working, recreational, communal storage, hotel industry, and retail. Based on the experience of developing a community model, a model was developed for the transformation of individual settlements of specific territory of Pirnovo. This model clarifies the composition and location of the village's main functional areas. The potential threats faced by this study are identified in the existence of martial law in Ukraine, the inability to obtain current information about the territories, the funding limitation for territories modernization, difficulties in the field survey, and others.
Especially in the post-war period, this research offers new ways to address existing problems in specific areas that can help other settlements and rural territorial communities achieve sustainable development. The results of the analysis and modeling were used in the process of experimental design of the comprehensive Special Development Plan of the Pirnovo Territorial Community of Kiev Oblast, the general plan of this administrative center, the village of Pirnovo, and the detailed plan of the territory of the central part of this settlement. These proposals are aimed at the primary post-war recovery steps of the studied territory, taking into account the tasks of sustainable development for settlements and communities. This will increase the effectiveness and activities related to the implementation of the state strategic goals, as well as solving local problems, planning rural areas, improving the quality of the architectural environment, successfully combining artificial and natural surroundings, and enhancing the development of the capital region. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presentation. Who have a question, please? Is no question. Будь ласка, Олег, пане Олег. Thank you very much. Let me introduce myself. I'm a scientist from the Institute of Renewable Energy at the National Academy of Sciences of Ukraine, and it happens that way that just 2 weeks ago, the representatives of our institute visited the very same Pirnovo territorial community as the one the lecture presents. So my question is, have you developed during your plan any design or plan of how to develop sustainable energy sources in that community, including renewable energy sources? Thank you for your question. Yes, really, the Pirnovo village have an incredible nature and really beautiful areas that can take many tourists from not just from Ukraine, but from other countries. And all these proposals were in our general plan developed. We have designed territories for residential activities, for living areas, for commercial territories, and sport areas. So the general plan is not now realized, but sorry. Actually, sorry, my question was about renewable energy sources. And may I just clarify, if you mentioned recreation, have you been connected to the local program which was financed by the program known as ULEAD? Because Pirnovo previously got grant to design a plan to become a recreational facility there, like that. ULEAD. Yes, in our general plan, we implemented these energy sources. As you can see it in the presentation, we have there a really big general plan. So this can you look in our university, but we have all these energy sources connected to our research. Okay, thank you very much. And as far as I understand, I can look through your article, which was about the example of Kryvyi village from 2022, right? Yeah. In 2022, you have presented about energy efficiency of rural areas for Kyiv region on the example of Kryvyi village from the same Pirnovo territorial community. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. That's all. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for your questions. Thank you very much for your answers.
Пані Олена, please, будь ласка, якщо можна, не дуже довго. Дякую. Я як економіст задам таке дуже коротке запитання. Ми бачили, що ви демонстрували під час презентації питання, і ви показували проведений SWOT-аналіз. Які фактори ви враховували при проведенні SWOT-аналізу саме цієї територіальної громади? Дякую. Дякую за питання. Ну, наша команда вона враховувала взагалі стратегію Вишгородського району на період 21-27 рік. І ми вели діалог з місцевим самоуправлінням, і ми такі враховували дуже багато факторів. Одні з них це, звичайно, демографічні показники, це дані населення, рік цього населення і інше. Потім економічні фактори, також інфраструктуру і транспортну доступність, екологічні умови, також і, звичайно, соціокультурний контекст. І ну, цей SWOT-аналіз допоміг при розробітках, при розрахунках основного аналізу для громади самої. Дякую за питання. Thank you very much, Pani Marta, and we turn to the next report. The topic of the presentation is Smart City in Ukraine, Trends, Achievements and Challenges in Context of Sustainable Development Goals. The speaker is Kuzmak Olena from Lutsk National Technical University. Let's go. Dear colleagues, I want to present our research on the topic of smart city in Ukraine, trends, achievements, and challenges in the context of sustainable development goals. First of all, I want to tell some words about our topic. In the modern world, the concept of a smart city is developing very quickly and has become a key aspect of the transformation of the urban development, and Ukraine, which has been working on its path to sustainable development for many years, finds itself at the crossroads of transformations. Recent years characterized by changes resulting from administrative reform indicate a lack of system changes in urban planning and infrastructure, as well as an efficient use of resources. Additionally, military actions on Ukrainian territory pose significant challenges in the post-war period for the reconstructions of damaged areas. In this case, the smart city concept becomes an important tool to ensure the efficient sustainability of cities. The relevance of our research explores the concept of a smart city defining modern cities where innovative technologies are utilized that enhance the quality of life for citizens, efficiently optimize resources, and improve urban infrastructure management. The research aims to analyze the development of smart city concept in Ukraine, identify trends, and assess achievements in the context of sustainable development goals. The research also examines the challenges during the implementation of smart technologies in Ukrainian cities. And this slide shows us key features of a smart, sustainable city. And we can show some indicators as government, energy, buildings, transportations, water, waste, physical security, healthcare, and education. Key aspects of a smart city include the first, integrated communication network,
The second, efficient city management. The third, urban sustainability, community participation, security, and cybersecurity. It is also important that in combination with the smart city concept, digitalization in considered key transformation trends and affecting all aspects of sustainable development, urban sustainable development. The application of information and communication technologies will not only increase the efficiency of complex city system, but also improve the quality and effectiveness of the provision of basic services through various electronic solutions. That is, smart approaches have the potential to contribute to the achievement of the smart sustainable goals. The effectiveness function of a modern smart city requires interaction on 3 levels, as we can show on this slide. The first level defines the technological base, and the second level includes the development of practical applications such as mobile application for traffic monitoring, energy efficiency management system, and other innovation solutions. The third level is determined by interaction with the public. Ukraine has already prepared a draft sustainable development strategy until 2030, aimed at the nation's social and economic trajectory with internationally recognized sustainable development programs. However, funding in Ukraine for Goal 11 of sustainable development remains insufficient. In 2016, the first city development strategy by the Sustainable Development Goals was developed in the city of Alexandria. Currently, all 24 regional capitals has developed and approved sustainable development strategies. Cities such as Irpin, Rivne, and Vinnytsia have made significant progress in energy efficiency, and Rivne has secured third place in the country for energy saving. These cities have demonstrated significant progress in environment sustainability, economic development, and implementation of sustainable development plans. In this slide, we can see that only Kyiv included in the International Smart City Index in 2021, and Kyiv ranked 82 in the Smart City Index world. The development of the city Kyiv was facilitated by the emergence of online services for parking and buy tickets for public transport, as well as introduction of electronic document management. Kyiv began its development to the status for a smart city in 2015, initiated the Kyiv Smart City project, and started the implementation of innovative city management. At the Kyiv Smart City Forum in the field of smart cities, the 12 most technological and innovative cities in Ukraine were identified in 7 different nominations. We can see in this slide. And the next slide shows us the main innovative projects being implemented in Ukrainian cities in the field of smart development include smart tickets, the open budget, smart grids, weight in motion, digital roads, smart roads. But despite significant progress in Ukraine in the implementation of a smart city concept, there are very important problems that complicate the effectiveness of this implementation. They are lack of approach of the state of local levels, lack of funding, necessity of stimulation regional and international cooperation, lack of qualified IT professionals, and others. Today, not everyone has sufficient understanding and awareness
of the essence of informatization. In this slide, we can see strategic direction for ensuring the smart city models. They include 3 levels. The first level, city infrastructure and services, set itself the task of ensuring the availability of high-quality services for all residents. The second level, institutional enables, defines the role of political will, legal framework, and financial resources, the implementation of smart city strategies, and the third level, digital transformation, reflects the importance of using modern technologies to improve all aspects of urban life. The implementation of smart management system, open data, and other initiatives can improve the efficiency and convenience of city life. The result of the research shows that nowadays the concept of a smart city has become a strategic necessity. Assessment of the situation, analysis of community needs, and determination of realistic goals are important strategies of implementation of the concept of smart city. By taking these steps, cities can effectively implement smart technologies for sustainable development and improvement of community quality of life. It is important to maintain a balance between innovative and the real needs of the community to success in creating smart city. And dear colleagues, I want to thank you for attention. Thank you very much for your presentation. For Ukraine. Thank you very much. Ukrainians are a nation of optimists, and we always look to the future despite the war. Пані Марта, you have a question, please. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, а от які основні аспекти включає взагалі от розумне місто? Дякую. Ну, відразу хочу сказати, що коли ми досліджували розумне місто, взагалі цю концепцію, ми досліджували і світовий розвиток, і світові дослідження. І відразу хочу сказати, що цікаво те, що в світі концепція розумного міста, вони поділяються, фактично є три різних рівня. І перший рівень, звичайно, це більш такі розвинуті держави, як Італія, Німеччина і так далі. Другий рівень – це вже Польща і так далі. Ну і, звичайно, що ми, якщо взяти там по індикаторам, по всьому іншому, Україна якби відноситься до третього рівня. Але ми намагаємось рухатись вперед. Да, дякую, пане Сергій, що ви прокоментували, що ми є оптимістична нація, і ми хочемо розвиватись. Але відразу хочу сказати, що дуже актуально. Чому? Тому що от ми дуже сьогодні багато говорили про розвиток і про відбудову наших міст. І ну, я як економіст, наша основна ідея в тому, що відбудова має бути не тільки як відбудова, а вона має бути вже інноваційно розвинута. Тобто ми маємо відбудовувати смарт-сіті і сіті міста з сталим розвитком. Тобто на це звертати увагу для того, щоб це було, ну, як будемо говорити, по-перше, це буде залучати, повертатись, заохочувати повертатись наше населення і наших біженців, тому що, звичайно, кожна людина, проживаючи в місті, хоче, щоб це місто було комфортним для життя. Це якби основа з основ на сьогодні. Тому смарт ми не відділяємо, ну, дуже близько поєднуємо з сталим розвитком, це перше. І смарт ми розглядаємо з різних сторін, тобто 3 рівня. І розглядаємо їх з рівня, це буде і інтегрована мережа зв'язку, тобто це зв'язок, ефективне управління містом, тобто абсолютно всі види управління, міське планування і розвиток, тобто планування і розвиток, транспортна система майбутнього. До речі, під час дослідження також зустрілися з такою тезою про те, що, до речі, це американські вчені, які досліджували українські міста, і вони написали таку тезу, що українські міста були побудовані лише для людей, які пересуваються пішки. Вони не розраховані на цей транспортні потоки, які зараз в нас зросли, якщо порівнювати з Радянським Союзом, більше як в 5 разів. Тому ми маємо ці колапси і так далі. Тому це також важливо, коли ми впроваджуємо
якісь аспекти сталих міст і розумних міст. Ну і, звичайно, дуже важливо участь громади і безпека, і кіберзахист. Це також зараз на сьогодні в нас в Україні є досить така значна і важлива якби частка, тому що ми бачимо, що безпека міст, ну крім того, що говорити, що це в умовах війни, це безпечне місто. Ну але ми маємо говорити, що і якщо навіть і дасть Бог нашу перемогу якнайшвидшу, відповідно, ми всі хочемо жити в безпечних місцях, ну які ми будемо говорити не з точки зору війни, а з точки зору там злочинності і всіх інших аспектів. Тому фактично це теж є досить важливо. І оці аспекти SMART і Sustainable Development, якщо поєднані і якщо розумно впроваджувати ці аспекти, звичайно, вони допоможуть розвиватись і відбудовуватись нашим містам, а це, в свою чергу, буде сприяти для повернення населення і біженців в наші міста, які зараз є зруйновані або напівзруйновані. Ну, що стосується повністю зруйнованих, дійсно, погоджуюсь з попередніми спікерами, ми не знаємо, чи дійсно вони будуть повністю відбудовані. Що стосується частково, я маю все-таки надію, що вони будуть відбудовані, враховуючи смарт-технології і технології сталого розвитку, і це допоможе повернутися нашому населенню, і буде зростати і наше молоде покоління, тому що ми розуміємо, що без молоді міста не можуть розвиватись. Це є тенденція світова. Дякую, пані Олена. Пан Олег, дуже коротко, як можна, тому що вже час займає. Моє питання таке: окрім, власне кажучи, сталого розвитку, зараз дуже актуальним питанням є розгляд резильєнтності, яку так само перекладають як стійкість. Чи розглядали у ваших дослідженнях аспекти саме резильєнтності, спрямовані на вирішення результатів пошкодження енергетичної інфраструктури та впровадження технологій, націлених на стійкість будівель? Дякую, пане Олег. Відразу скажу, що аспекти резильєнтності ми не розглядали, ми розглядали тільки аспекти сталості і аспекти смарт-розвитку. Аспекти резильєнтності є дуже цікаві, але це якби ще збільшить обсяг дослідження, а обсяг і так є немалий. Я дякую, до речі, і я думаю, що це буде наступним нашим дослідженням в наступну конференцію. Дякую. Thank you very much, Pani Elena. We move to the next report. This is a presentation of the team from Ivan Franko National University of Lviv on the topic interconnected roles of human capital, employment and sustainable development in the Europe countries. The speaker is Marina Kichurchak. Я вірно сказав прізвище? Маріанна. Маріанна, sorry. Так, дивимось. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Marianna Kichurchak. I am a professor at the Department of Economy of Ukraine at Ivan Franko National University of Lviv. I want to express my sincere gratitude to the organizer for inviting me to speak at this event, and I'm thrilled to be here today to share my insights and perspectives of interconnected roles of human capital, employment, and sustainable development in the European Union countries. My today agenda, as you can see in the screen, will consist of the four parts. And in each of these parts will be deeper explain my research endeavors relating to the sustainable development in the European Union countries. So I would like to admit that sustainability stands among the foremost priorities of the European Union domestic and foreign policy agenda. The European Union institutions play a pivotal role in establishing a national framework to realization of the sustainable development goals and systematically monitor the progress toward achieving these goals.
goals. So my research hypotheses are as the follows. I suppose that human capital could be potentially influenced by students' expectations of employment, the fiscal capacity of the public budget for funding tertiary education, and current approaches to taxation. So the employment could be interconnected with prevailing demographic situation in the European Union countries, resource productivity, budgetary allocations for education and taxation. And resource productivity may be contingent on the state of employment and public expenditures dedicated to environmental protection in the European Union countries. I suppose that exploration of the dependencies between human capital, employment dynamics, and resource productivity for sustainable development in the European Union countries requires a careful consideration of their mutual influence on each other. And methodologically, the most suitable approach for this purpose is a framework of simultaneous regression equations involving two and more dependent variables. In my case, we have 3 endogenous variables and 10 exogenous variables. In the next slide, you will see the overall specification of the simultaneous models for the European Union countries, and you may see this quotation, these two types of equations. So I would like to admit that the order conditions of the simultaneous equations from 1 to 3 have revealed that each of them is over identified. In light of the verification results, it's recommended to employ a two-step least square method in order to accurately access the parameters associated with the over-identified structural models. So in the next slide, you may see the final structural model, and the next slide with the represent the first, the second, and the third pillars of the structural models. I would like to admit that coefficient or determination for each of the structural equations from 7 to 9 show the existence of very strong correlations between exogenous and endogenous variables. So I would like to admit that simultaneous models exhibit a noteworthy capacity to explain the changes in the values of the explained variables, making it well suited for predictive analysis. So we move on to the next slide, and you may see that if we compare the theoretical and empirical values of endogenous variables within the structural equation system for individual countries in the European Union country, we may speak about forecast accuracy metrics, and in our case this matrix is good enough. And also you may see one of the examples of this metrics for human capital for such countries like Austria, Belgium, and Portugal. So I would like to summarize my research findings, and in line with the parameters of the structural equations, the enhancement of human capital, employment, and resource productivity for sustainable development in the European Union country hinged upon strategies related to the public funding of tertiary education for
employment policy in the European Union countries, government expenditures on environmental protection, and intensity of material resource extraction, and the increase in direct material inputs from fossil energy resources. Also, I would like to draw your attention that the war in Ukraine will also exert an impact on sustainable development in the European Union countries. And concerning human capital, this impact will be driven by the integration of forced migrants into recipients' countries' economy and the formation of their expectations regarding the potential return to Ukraine following the cessation of hostilities. Also, I would like to I would like to to express my gratitude the members of the organization committee and to you, my dear colleagues, and you may see my contacts, and please feel free to reach out to me with any question, comments, and opportunities for collaboration. Thank you once again for your attention but Thank you very much, Pani Mariana, for your research. Who have a question, please? Тоді я маю питання. Дуже цікаве дослідження. А от скажіть, будь ласка, пані Маріана, чи можуть бути застосовані для України ті рівняння регресії, які ви описали в статті? Дивіться, я використовувала дані, які ґрунтуються на об'єднаній регресії, це панельні дані. І, в принципі, я маю дослідження, правда, воно трошки не стосується людського капіталу, а стосовно, власне, нашого сектору інформації та комунікацій. І, в принципі, вони виявляють достатньо такі непогані тенденції. Але стосовно України, особливо коли ми говоримо про 2022 і 2023 роки, то тут виникають інші виклики, тому що ми говоримо, що війна – це достатньо такий сильний фактор, який дуже сильно впливає на, скажімо, динаміку макроекономічних показників і інших показників, тому що це ніби як такий, можна порівняти, різкий вибух всього. І тому, коли ми говоримо про застосування, скажімо, методів економетрики, які би враховували ці періоди війни, то вони є достатньо ускладненими, і треба шукати, тут здійснювати аналіз з точки зору методів класифікації і оцінки таких класифікаційних складових. Ну і другий виклик для України – це є дійсно неповнота даних, тому що мова йде про перші місяці війни, коли ті ж самі підприємства не мали можливості подавати належну статистичну звітність та інші такі речі. Але певні такі маленькі кроки, пов'язані з економетрією, звичайно, що можливі. І в тому контексті я бачила дослідження стосовно людського капіталу, людського розвитку. Це є інститут Птухи і пані Лібанова. І, власне, в контексті нашої конференції теж говорилося про їхнє бачення. Вони презентували бачення поділу України на певні, скажімо, зони в контексті економічного розвитку і, власне, демографічної складової. Наприклад, згідно їхніми дослідженнями, мій західний регіон, він вважається, ніби вже достатньо наповненим з точки зору наявних робочих місць, і згідно з цими дослідженнями, наприклад, розглядається, що більш перспективними для повернення і реінтеграції наших людей, вимушених мігрантів, як внутрішніх, так і зовнішніх, це є як центральні регіони нашої України, тобто Київська область, не Полтавська,
Черкаська тощо. Дякую, пані Мар'яно. У мене ще одне питання. У нас залишилось 2 хвилинки. Ось дивіться, в висновках статті ви говорите, я зараз переклад буду цитувати. Модель сталого розвитку ЄС слугує цінним орієнтиром для осмислення політичних ініціатив, спрямованих на післявоєнне відновлення людського капіталу, можливостей працевлаштування та підвищення продуктивності ресурсів в Україні. Які саме політичні ініціативи з боку уряду ви передбачаєте для відновлення людського капіталу України та підвищення продуктивності ресурсів? Дивіться, я над цим думала, і, наприклад, якщо ми беремо вимушених мігрантів, тобто тих людей, які осіли в ЄС, то на лютий 2024 року це було 4,2 мільйони осіб. Із них 1,8 мільйонів це були люди, наші громадяни віком до 18 років. Тобто це те, що буде і будує наше майбутнє. І якщо ми говоримо про сталий розвиток і відновлення, то насамперед ми маємо потурбуватися про повернення нашого людського капіталу, але тут є виклики, які стосуються питання зайнятості, тому що мова йде про те, що люди хочуть повертатися і мати можливість самі себе забезпечувати. Друге – це питання житла і належної інфраструктури. І тут в Україні, як на мене, з того, що я собі дивилася і шукала, в принципі, недостатньо добре вирішене питання, тому що з боку держави мали би вже на 3-й рік війни запускатися більш такі серйозніші, масштабніші проекти стосовно будівництва соціального житла. Бо на перших періодах бачила такі концепції стосовно того, щоб це робити, але, наприклад, в нашому регіоні, це десь недавно оголосили, по-моєму, десь в Стрийському районі будівництво такого соціального житла для людей, які повинні були втікати від війни. І тому в контексті того, що ми бачимо, наприклад, в моєму дослідженні показано, що коли ми говоримо про людський капітал, то еміграція, саме еміграція, вона дає додатній знак. Тобто мова йде про те, що студенти навчаються в країнах ЄС, здобувають знання, і є така, скажімо, питання щодо виїзду. І, відповідно, ми можемо скажімо так, при належному інституційній структурі, тому що тут в умовах війни уряд все-таки відіграє досить таку важливу роль в багатьох регулятивних процесах, ми повинні орієнтуватися на оці, скажімо, більш оптимістичні речі, що наш людський капітал захоче повернутися. Але зараз виклики для молоді і для Європи, української, для європейської, це питання дійсно більш високої мобільності і того, що нові технології формують нові підходи до тої ж самої зайнятості. А це теж потребує окремого дослідження. Це так ніби старалася комплексно відповісти своє бачення. Я зрозумів з вашої відповіді, що нам потрібно бути оптимістами, бо більш нам нічого не залишається. Нас нічого не залишається, тому що реально... Дякую, пані Мар'яна. It's time to pass to the next report. Thank you so much. Дякую. The following study is the result of the joint work of scientists from the Zhytomyr Polytechnic State University, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kryvyi Rih State Pedagogical University, and private enterprise EPT, and a Center for Information Analytical and Technical Support of Nuclear Power Facilities Monitoring of National Academy of Science of Ukraine. The topic of the presentation is Futures of Designing System for the Formation of an Internal Microclimate of High Class of Cleanliness of Operating Room of Medical Institution. The presentation will be made by Nadia Lobatchikova. Давайте дивитись презентацію.
Dear colleagues, we would like to bring to your attention the results of a research on the topic Features of Designing System for the Formation of an Internal Microclimate of High Class of Cleanliness of Operating Rooms of Medical Institution. The authors of this article are Labanchikova, Vakaluk, Korbut, Labanchikov, and Krasnov. Introduction. Modern treatment methods require specific microclimate conditions in wards, operating theatres, intensive care units, and the prevention of the spread of viruses and harmful bacteria between wards due to environmental pollution in healthcare facilities. Creating comfortable and appropriate environmental conditions in healthcare facilities is essential for successful surgeries and patient recovery. When constructing indoor climate systems, special attention is paid to using energy-efficient technologies to minimize the company's cost and environmental impact. Given Russia's full-scale invasion of Ukraine, it's essential to conserve energy resources and find new and effective energy-saving technologies. Therefore, research on improving the system and equipment for creating an internal microclimate of a high cleanliness in operating premises is relevant. The aim of the work is to design systems for the formation of an internal microclimate of a high cleanliness in the operating room of medical institution. Theoretical background. Analysis of the requirements for microclimate hygiene and air environment in the operating rooms of medical institution. Therefore, in the construction of medical facilities, great attention is paid to the materials used to decorate walls, floors, ceilings, furniture, and plumbing fixture, heating, appliances, plumbing fixture, etc. Ventilation and air conditioning system. Ensure clean premises. Analysis of ways to regulate the microclimate of a high purity class. Filtration methods based on airflow displacement are widely used to prevent the ingress of bacterial contamination into critical areas. For this purpose, laminar air distribution of various designs have been developed, which are built into the ceiling structure above the area of the room requiring aseptic conditions. Properly designed ventilation and air conditioning system prevent the accumulation and spread of infectious diseases, which can minimize the spread of viruses, fungal spores, bacteria, and other biological pollutions through the air. To prevent contaminated ambient air from entering the laminar floor, air curtains are used. Analysis of the features of the construction of a high purity classes ventilation and air conditioning systems. The research and analysis of regulatory and legal support made is possible to identify the specifics of the VAC. Presidential air conditioners are used to ensure and maintain pressure, temperature, and humidity parameters. Only supply air conditioners are allowed in a clean and medical premises. Split systems are allowed in administrative premises of healthcare facilities and laboratories. Materials and structural elements of air ducts and filtration chambers must be adopted for regular washing and disinfection. It's necessary to install a multi-stage filtration system, at least 2 filters at different degrees of purification, and use HEPA, high essential particular air filters, as final filters. Ensure to required level of air exchange by creating an overpressure relative to neighboring rooms. The air treatment system for high cleanliness premises were also analyzed. An algorithm for the preparatory stage of designing ICS for operating rooms of medical institution is proposed. Results. Design. Research of the project object. It's necessary to analyze the premises for the implementation of design solution. Analysis of design tasks, architectural and construction drawings of the project, applicable
regulations, and state standards. The next step is to analyze the location of the premises, investigate the building's features, get to know the functional purpose of the premises, and determine the cleanliness classes. We carry out the necessary calculations of the supply airflow rate. Development of conceptual design solutions. The next design stage is the development of block diagrams for indoor climate control system, Figure 1. Considering the architectural layout of the premises on the floors and the possibility of laying air ducts, we make design decisions. For example, the decisions to divide the ventilation and air conditioning system into two systems to reduce the cross-sectional area for the air ducts and accordingly the height to which the false ceiling will drop. The automated system consists of three models, M1 to M3. Model 1 is an input unit that is responsible for reading data from the machine equipment required for decision-making. Model 2 is an information precision and decision-making unit. Model 3 is a control unit for mechanical devices, actuators, the number of control sound system, and actuator units can be adapted to a specific medical facility, but the construction concept will remain the same. Assuming that subsystem 1 to 3 have the same structure, the sensor units and actuators of this subsystem will be the same Figure 2 and Figure 3. In modern condition of buildings' automatic control systems, it's proposed that remote control of the developed system be used. A typical model of interaction between system components is shown in Figure 4. The model provides for the organization of data transmission via twisted pair cable using the RS-485 interface and the Modbus RTU protocol. Development of a functional air conditional control scheme for the operating unit. A functional diagram is developed based on the structural diagram of the system's functional models and a thorough analysis of the requirements for the system and the installation site. The functional diagram shows the connection of actuators and measuring equipment to the controller of the respective system, indicating the type of inputs/outputs. Block diagram of the subsystem operating algorithm. The generalized algorithm of the subsystem operating is shown in Figure 4. This algorithm shows the system's generalized operation that provides the operating room microclimate. Conclusion. The conclusions are presented on slide 12. This publication is devoted to the study of the design features of system for the formation of an internal microclimate, of a high class of cleanliness in the operating rooms of medical institution. The features of ventilation and air conditioning system are identified and the necessity of using multi-stage filtration is substandard. Installation of air conditioning with the air required calculation and central air conditioning for fresh air preparation, creating of overpressure relative to neighboring rooms, use of CIV and VAV systems to regulate airflow parameters and provide overpressure. Conceptual design solutions are presented and typical flowcharts for the formation of an international microclimate of a high class of cleanliness in the operating rooms of a medical institution are developed, which can be used as standard ones when developing design solution. The necessity of developing an automatic system is substandard. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation, and I see Oleg Lysak. Please, your question.
Thank you very much for your presentation. May I ask you a question on whether have you made a research during your topic on the best way to put on the most effective way to circulate air through the space, like where did you put the inlets and outlets in the space? Thank you for your question. Дійсно, ми використовуємо рециркуляцію повітря в цій системі для того, щоб економити ресурси. Для цього ми використовуємо рекуператор, що дозволяє нам використовувати повітря, що є вже в приміщенні, його фільтрувати, повертати його назад. І в разі необхідності ми можемо його підігрівати або охолоджувати. В залежності від встановлених параметрів. Вибачте, сказати на українською. Сорі. Краще так, добре, так, звичка. Питання було все ж таки не про систему рекуперації, а про те, де ви розташовували повітророзподілювачі для системи подачі повітря та його забору. Наприклад, можна ж знайти витісняльна вентиляція і так далі. Чи використовувалося ось такого типу вентиляції? Так, зараз одну хвилинку. Сергій Лобанчиков, please. Включаю звук. Окей, я все-таки дам відповідь. Дійсно, ми використовували повітряводи, у нас розміщені в стильовій поверхні, безпосередньо в міжстильовому просторі, можна сказати, між перекриттям і зоною. І витісняюче повітря використовувалося саме в зоні операційних столів для того, щоб зробити таку повітряну завісу, і повітря витісняло, якби зробити такий витісняюче повітря для того, щоб зовнішнє повітря не потрапляло в зону операційного столу. Якщо я правильно зрозуміла, так, ваше питання? Це правильно. А якою була кратність повітрообміну в ваших розрахунках? Кратність повітряобміну, здається, 40. Досить високо. 40 разів. Так. Я просто перевіряв якраз ті значення, я бачив, коли ви робили 20, 30, 40, так. Це високе значення. А ще таке питання, чи проводили ви дослідження того, як вплив обраної схеми руху повітря в приміщенні впливає на роботу фільтрів, зокрема, ось тут, якби це правильно буде сказати, на бактеріальне навантаження в повітрі операційної? Да, тому що саме за рахунок того, що ми багаторазово змінюємо повітря всередині зони, існує, там стоять HEPA-фільтри для того, щоб фільтрувати і антибактеріальне, і знову ж, якщо ми так як ми дуже часто змінюємо повітря, ви ж розумієте, що від людського тіла відшелухуються певні часточки, які потрапляють у повітря теж. І за допомогою фільтрів дійсно здійснюється таке очищення цього повітря. А якою була швидкість повітря на виході з обраного вами типу повітророзподілювача? Який тип, власне, повітророзподілювач був? Сергій Лобанчиков, він підключив звук, тому що це реальна система, яка стоїть в Київському медичному центрі. І дійсно вона впроваджена наразі, вона вже функціонуюча і повністю працююча. І Сергій Лобанчиков це якраз був технічний інженер, що впроваджував саме реально цю систему, тому що я приймала участь тільки на етапі проєктування і розробки концепції саме побудови, тому що там були певні моменти. Сергій, ви можете підключитися? Я вчусь, ви чуєте мене? Наскільки я пам'ятаю, здається, 0,15-0,2 метра в секунду в робочій зоні. Це робоча зона, є ж просто робочі зони, це ж 1,8 в залежності від розміщення. До речі, а на якій висоті в даному проєкті ви розміщали робочу зону? Робоча зона з метр від полу. 1,5 метр. Так, добре, дуже вам вдячний. Так, дякую. Шановні колеги, ми на цьому завершуємо роботу нашої конференції. Перед тим, як прийти до протокольних заключних слів, я пропоную всім включити свої камери. І для багатьох потрібна запис екрану, щоб зробити отчет російською мовою в себе на виробництві. Тому, будь ласка, включіть на повний екран і робіть, у нас є хвилинка, щоб ми могли це зробити. Будь ласка, я прошу максимально включити свої камери.
Ну, я сподіваюся, що ви встигли зробити знімок екрана, тому я переходжу до протокольних речей. Dear colleagues, this concludes the work of our section. We hope you have enjoyed and benefited from our work together. The work of the conference continues. You can find the schedule of our section and of other section on the conference website. And on behalf of the Canadian Committee, we wish you all the best and your achievements in your scientific research. Thank you very much. Wish you next year. We wish to see you next year. Thank you very much. До побачення. Thank you. До побачення. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, до побачення. До побачення. Bye-bye.